Every time I speak to one of my students, they tell me I look like a Saudi Arabian footballer that they have there. I'm not sure of his name. حتى اسلوب المعاهد وما المعاهد تغير، صار انك تفتح جوالك وتحضر ويقعد يدرسك واحد في مكان ثاني في العالم. خلينا نشوف سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وكامبلي كلموني قالوا لي إنه عندنا تطبيق، شو رأيك تشوف التطبيق؟ الحين خلينا نوضح. التطبيق هذا الهدف منه إنه يكون زي معهد اللغة الإنجليزية، وكلنا نحتاج لغات إنجليزية ولغات أخرى، حتى على لغات إنجليزية ما في إلا واحدة. أكيد تفيدنا، تثري حياتنا، تخلينا من جد فرصنا الوظيفية أفضل وأكثر بكثير. واللغة الإنجليزية الحمد لله عندي جيدة جدا، فاللي أقدر أسويه نوعا ما حيكون تحدي وتست لنفس تطبيق كامبلي. صدقا أول مرة أجرب على الكاميرا نفس تطبيق كامبلي، وبالإضافة ما وافقت أسوي هذا الشيء إلا لما قالوا في عرض خاص بنعطيه لنفس المشاهدين حقتك، فانتظروا في نهاية الفيديو بعطيكم الكود اللي يعطيكم العرض الخاص. الفكرة من التطبيق أنك تحضر جلسات خاصة مع معلمين ومعلمات وكلهم مختصين في اللغة الإنجليزية، ونقدر نقول عندهم مهارات اللغة الإنجليزية، وتقعد تسولف معاهم. فبالتالي السواليف هي اللي حتخليك أكيد يعني حتفهم أكثر وتتعلم لغة إنجليزية أكثر. نبدأ أول شيء، هذا هو كامبلي. نشغل نفس التطبيق حق كامبلي، حيطلع لك لست عضو ونقوم بالتسجيل. هيعطيك هنا أوكي، هنا شيء مرة مهم، آخر حاجة رمز الإحالة اللي هو الرمز الترويجي اللي بعطيكم إياه برضه في الفيديو، سير حطوه يعطيكم دقائق مجانية. تدرب على الإنجليزية، أوكي جاري انتظار مدرس، فضلا اصبر قد يستغرق توفير مدة وقت مدرسين. How you doing? How's everything going on? I'm great, man. How are you? What's your name again? It's Maher. Well, the actual name is Faisal. How many years have you been doing this application now? So I have been teaching on Cambly for 2 years now. What about, I mean, Saudi Arabia? Do you have any students in Saudi Arabia that have been teaching for the past 2 years? Yes, a lot of my students are from Saudi Arabia. All right. And as a matter of fact, about 80%, I could say, are from Saudi Arabia. Dominating, man. Dominating. Yes, you guys are great, man. You guys are great. Every time I speak to one of my students, they tell me I look like a Saudi Arabian footballer that they have there. I'm not sure of his name. I love football. Unfortunately, it's not your sport, but your students, the people, I mean, who you teach on Cambly, how do you find their progress, the improvement? To be honest, a lot of Saudis already have a lot of exposure to English, so they would have known more English. It's just the pronunciation that they would try to perfect. So they would try to speak English as a native English speaker would. And I think that's the problem. It's not necessarily their vocabulary. It's more the accent or the native way of saying it. Thank you very much for your time and good luck with Cambly. All right, same to you. أحد الأشياء اللي بتلاحظوها لما تدخل مناقشة مع أحد، أنت ما بينك وبينه حاجز، فأنت وياه. وأصلا أحد أهداف تطبيقات زي كامبلي إنك تكسر حاجز الخوف. وأقول لك إذا أنت بتحمل التطبيق حط في نفسك شجاعة، اغلط خربط. إذا أنت تبي تتعلم أي لغة ما في مشكلة إنك تقعد تعدل وتزبط وتعمل وتغلط مرة ومرتين وثلاثة. حاول دائما تحسن من الأداء بالأغلاط، لأنه هذا هدف التطبيق. يعني أصلا إذا ما غلط ساعتها تصير هنا المشكلة. الحين على أساس إني ما أعرف إنجليزي كثير، أوكي، على أساس من باب التجربة فقط مو من أي شيء ثاني. I will make loud voice. So I will try to speak loudly. I will try to speak loudly. Faisal, my name. All right. Okay. Nice to meet you. Nice meet you as well. Nice meeting you. Yes. Nice to meet you or nice meeting you. Both are correct. First time, Cambly. This is your first time using Cambly? Yes. What are you using Cambly for? Are you using it to help you with learning English for work, university, travel? A job. Talk better in work. Well, that is absolutely brilliant. Graham, thank you very much. Right. You're welcome. The thing is, I mean, we're testing Cambly. We're trying to make a review about Cambly. I do apologize by my bad English that was just, I mean, for the past like couple of minutes. Hence, you already knew that I spoke really good English. It was so obvious that you know that I speak English. Yeah, you seem to kind of speak. The only thing that covered it mostly was the low volume.
All right, okay. You seem to speak quite well. We can see how many minutes your account is logged prior. So before this call, you tell me it's your first time. You've logged 19. Ah, I didn't know that. I didn't know that. Okay. So take Graham, what Graham said, and don't try to do this at home. No, they know that you logged in before. Cambly is an educational tool. Use it as an educational tool. It's not for pranks or anything like that, okay? So that's for the review. What advice would you give people who are serious about learning English in Cambly? You really, just with learning any language, you need to practice. Try, live, breathe, and eat English as much as possible. So that is, I think, like the best advice. Cambly, once you've reached a level where you can speak at a basic level with native speakers, some people try and call, and I get a call at the start where somebody says, you speak Arabic? No, speak English. If you're at that level, it's too basic to learn with native speakers. Learn from a local teacher first. But once you've reached a level that you can start speaking at a basic level, that's when we can help you. لاحظوا المعلمين والمعلمات اللي في كامبلي مختلفة اهتماماتهم، فبالتالي هتلاقي انه يناسبوا كثير من اجواء التعليم. حتى الاطفال يمكن يناسب لهم التطبيق زي ذا، انهم يقعدوا يتعلموا، فالمحادثات تكون كويس. اصلا كم واحد مننا قاعد يقول بيسافر على اساس انه يمارس اللغة الانجليزية، واصلا كثير يروح يقعد له شهر شهرين برا لممارسة اللغة الانجليزية، وبعدين يقول طارت مني ما قاعد اتدرب كثير انجليزي. في قائمة المحفوظات اللي من خلالها حتلاقي بعض التعديلات والملاحظات اللي صارت بينك وبينه، مو فترة التسجيل كاملة، هذه مجرد بعض التصحيحات. يعني مثلا قلت له I can hear you، قال اوكي هذه ممكن I'm hearing you، انا قاعد اسمعك. وايضا يصير يشتغل عندك الفيديو زي ما لاحظت وحملها، فيصير اقدر اشوف الفيديو مرة ثانية ويكون باسلوب مختلف، يعرض لي اياها يمين يسار، بحيث اني اشوف محادثتي ومحادثته في نفس الوقت. وهذا شيء جيد، اشوف انك ترجع تسمعها، يعني مو مسألة انك سويت الدردشة وراحت، تنحفظ عندك تتخزن. ارجع دحين للقوائم. في القائمة الحجوزات مواضيع المدرسون، خلينا ناخذ مثلا المواضيع. وش بيطلع لي؟ طلع لي مواضيع كثيرة ولسنات كثيرة موجودة، شروحات ما شروحات، يعني نقدر نقول. خلينا نروح للمدرسين، هذول كلهم موجودين مدرسين على كامبلي، بعضهم موجود صور. هلا يتحمل الصور على شيء انه مثلا اللي هذا من جامايكا، يعني من جامايكا قاعد يحضر التدريس، فنوعا ما شيء كويس. سيكون مشغولا خلال 11 دقيقة. خلينا نجرب مدرس ثاني. What would be your advice to people who are starting on Cambly? What should they do to better their English through the application? Somehow, they go back and review the notes or, the corrections that we sent them. I had this student who actually would start sessions with some questions. So he already had some questions in mind. And I think that's really good, especially for more advanced students. I mean, do you have students from Saudi Arabia, for example? Yeah, most of my students are actually from Saudi Arabia. How do you see their commitment and improvement as well of learning, let's say? I haven't really been working on Cambly for that long. It's only been how long? Less than a week, actually. I think 6 days. Talked to this one guy. We have had, I think, 2 or 3 sessions, and he's really committed. He's from Abu Dhabi. He said he'd been on Cambly for a year and a half. All right, so 8 years and a half on Cambly? He had learned almost all the English that he knew on here. Hopefully, you have a good time in Cambly and good luck on it. No problem. Thank you very much. It was nice talking to you. اوكي، في النهاية جرب لك المدرس. خلينا نتكلم عن التطبيق بشكل سريع. اوكي، عجبتني الحركة، يعني مسألة انه تقعد تشوف كل شيء قدامك، تقعد تشوف التجهيزات ما تجهيزات، تقدر تقيم المدرس بعد ما تخلص المحادثة. هذا شيء جدا كويس، جدا ممتاز. خلينا ناخذها باسلوب تحليل. لو انت تحب المعاهد الله يقويك، هذا اسلوب جدا كويس يمكن يناسبك في التدريس، ولكن ايضا حط في بالك انه يبغى لك المشاوير، تروح للمعهد ويبغى لك الجدول حقهم اللي يناسبهم. احيانا في معاهد تكون فليكسبل، بس احيانا مو دائما هذا الشيء يصير. والفصل يكون في طالبين 3 4 5 دائما، وفي العاده يكون اكثر من 4 5 موجودين في نفس القاعه في نفس الفصل. فبالتالي انك تقعد انتم مدرس متكين لحالكم، اشوف هذا الشيء اللي جدا رايق. والممارسه اتوقع هي اساس انك تقدر تحسن اللغة الإنجليزية. لازم حتى قالتها سام في نفس المحادثة إنه الكوميتمنت هي أكثر شيء، الالتزام. إذا أنت التزمت زي هذا أخوينا اللي من أبو ظبي 8 سنوات على كامبلي، صادفت إنه قالتها، فتكون شيء جدا كويس إذا أنت ناسبك الشيء هذا. لو تكلمنا عن أحد المعاهد المعروفة، لو أخذت فيها 30 ساعة تقريبا بتكلفك 3000 ريال، ناهيك عن المشاوير والقروشة والروحة والجية. نفس 30 ساعة هذه في كامبلي بتكلفك 700 ريال تقريبا، ولكن لازم يكون عندك إنترنت. لو تكلمنا عن الإيجابيات، أي وقت في اليوم تتعلم.
صبح فجر عصر ليل، وقت ما تبي، وقت الفضاوة، أيضا حتى لو وقت البريك عندك في الدوام. أما السلبيات أكثر شيء بيطفشك هو الالتزام، وهذا شيء راجع لك أنت، وكمان لازم يكون عندك شاشة كبيرة على الجوال عشان ترتاح عيونك وما تقعد تعقد عليك الأمور. فلكم أنتم إذا ودكم تخوضوا تجربة التعليم عن طريق التطبيقات في كود خاص اللي هو فيصل. كود فيصل بيتيح لك انك تاخذ ربع ساعة اضافية تدرب، شوف هل ينفعك الجو ولا ما ينفعك، ينفعك التعليم بالاسلوب هذا ولا ما ينفعك، وتشجع وخوض التجربة، والله يا رب العالمين يوفقك ويبارك لك ويوفقك ويبارك لك، يعني موضوع كل اثنين. اوكي. وفي نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واعطوني رايكم بالتعلم عن طريق التطبيقات، هي شيء كويس ولا لا؟ كل آراءكم نشوفها في التعليقات بإذن واحد أحد. أشوفكم على خير.